This is part 2 problem solving video lesson on matrices. So here the first problem is, if A is a 2 by 2 matrix given here and B is also a 2 by 2 matrix given here, the question is A plus B inverse. Okay, M 2 by 2 no, B 2 by 2 no, so A plus B 2 by 2 no. So to find A plus B, the whole inverse, we need to have first A plus B. A plus B ቶሎ የምናገኘው ነገር ነው የሚሆነው 3 with 1 it's 4, 3 with minus 1 it's 2, 2 with 0 it's 2, and 1 with 1 the result is 2. Okay, this is A plus B. Now we will find the inverse of this A plus B. የዚህን ኢንቨርስ ከመፈለጋችን በፊት ግን we need to know some fact. For any matrix, say A, for any 2 by 2 matrix with entries A, B, C, D, the inverse of this matrix can be obtained by the formula. የዚህ ኢንቨርስን እንዴት ነው የምናገኘው? A inverse is equals to 1 over the determinant of A times the determinant of A times we interchange the place of the diagonals. Okay, diagonal ላይ ያሉትን እንቀይራለን፣ ሌሎቹን ባሉበት ኔጌቲቭ አድርገን እናስቀምጣለን። This is the inverse of a 2 by 2 matrix given here. ይሄ ኢንቨርስ የሚኖረው A times D ከB C ጋር ዲፈረንሱን ስንወስድ ነን ዜሮ ከሆነ ይሄ ነን ዜሮ ከሆነ ኢንቨርሳችን እንደዚህ ነው የሚገኘው ማለት ነው። So በዚህ መሰረት the inverse of A plus B, the inverse of A plus B can be calculated by 1 over the determinant. A times B determinant ምንድነው የሚሆነው? አራትን ከሁለት ጋር እናበዛለን። Okay, 8 ነው የሚሆነው minus 2 ከ2 ጋር እናበዛለን 4. ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ ዲያጎናሎቹ ላይ ያሉትን ኢንትሪዎች ቀይረን እናስቀምጣለን፣ ሌሎቹ ባሉበት ኔጌቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። This is shortly A inverse. So this is the same as 1 over 4 into 2 minus 2 minus 2 4 ይሆናል ማለት ነው። So ይሄንን 1 over 4ን ወደ ውስጥ ስናስገባው እያንዳንዱን ቁጥር ስለሚያበዛ 1 over 2 minus 1 over 2 minus 1 over 2 1 ይሆናል። ወደ ውስጥ ሲገባ ይሄን ቀጥታ ምርጫ ውስጥ ስለማናገኘው 1 over 2ን ፋክተር አድርገን ብናወጣ ውስጥ ምን ይቀረናል? 1 minus 1 minus 1 1 ይሆናል ማለት ነው። I mean minus 1 2 ይሆናል ማለት ነው። So this is the inverse of A plus B. So our answer will be B. If matrix A is given here, a 2 by 2 matrix, and the inverse of matrix B is given, then what is AB the whole inverse? Okay, we are asked to determine AB the whole inverse. So here we need to apply some properties of inverse of a matrix. AB the whole inverse, AB the whole inverse is equivalent to B inverse times A inverse. Okay, we need to know this thing. So ይሄንን apply እናደርጋለን ማለት ነው። We have already B inverse አለን። ምንድነው የሚቀረን? A inverse የለንም። So we can get A inverse from A by using the formula that we have seen before. A inverse ማለት 1 over the determinant of A, which is 6 minus 7, times we interchange the place of the diagonals and the rest we put negative. Okay, so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? minus 1 times 3 minus 7 minus 1 2 ይሆናል። ይሄን በማይነስ 1 ስናበዛው የምናገኘው minus 3 7 1 minus 2 ይሆናል። So this is our A inverse. ስለዚህ B inverse አለን ተሰጥቶናል 1 1 0 2 ነው B inverse. A inverse ደግሞ እዚህ ጋር አግኝተናል። A inverse is minus 3 7 1
minus 2 ይሆናል። this is a inverse so ይህንን ማባዛት ነው 2 by 2 ማትሪክስ ማባዛት ነው የሚሆነው so minus 3 plus 1 is the first entry the first element in the first entry then 7 minus 2 is the next entry in the first row 0 plus 2 then lastly we will have 0 minus 4 so a times b the whole inverse is the same as minus 2 5 2 minus 4 this will be a b the whole inverse so the answer for this problem will be C. If A is given by here a 3 by 3 matrix and A inverse is given here it's a 3 by 3 matrix then what are the values of x and y ምን ተሰጥቶናል matrix A እና inverse ተሰጥቶናል if A and A inverse are given from the property of inverse matrix from the property of inverse matrix A times A inverse is always an identity matrix okay the product of a matrix with its inverse is always an identity matrix so we apply this concept to find the unknown variables x and y so A is 0 x 0 here 1 minus 1 1 0 y minus 1 and A inverse is also given it's 1 1 1 3 0 0 2 0 minus 1 this product must be an identity matrix with the same dimension as that of A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ይህንን ከጻፍን በኋላ ቀጣዩ ስራ ይህንን ማትሪክስ ማባዛትና ከዚህ ጋር ኮምፔር ማድረግ ነው ያኔ ኤክስ እና ዋይ እናገኛለን እነዚህን ፕሮዳክት ከአይደንቲቲ ማትሪክስ ጋር ኮምፔር እናደርጋለን so first what is the product ፕሮዳክቱን እንስራ 0 plus 3x plus 0 okay the second entry is 0 plus 0 plus 0 okay rown በኮለም እያበዛን እንሄዳለን በደንብ critically ማየት ያስፈልጋል again the third entry can be obtained by multiplying the first row by the third column so it becomes 0 plus 0 plus 0 in the second entry again you will have 0 plus 0 plus 0 and the second element becomes 1 plus 0 plus 0 the third entry in the second row 1 minus it's plus 0 minus 1 and the last entry becomes 0 plus 3y minus 2 and the next element is 0 plus 0 plus 0 and the last one is 0 plus 0 plus 1 this must be the same as an identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 now by the equality of two matrices this 0 plus 3x plus 0 must be 1 ያ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው 3x is equals to 1 እያልን ነው x becomes 1 over 3 and the other thing here the third row 3y minus 2 must be the same as 0 3y minus 2 must be the same as 0 3y is equals to 2 so y becomes 2 over 3 so x is 1 over 3 y is 2 over 3 therefore our answer will be D if 2 times this matrix the inverse of the given matrix is
given here, then what is the value of x? አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የምንሰራው? we need to do some calculation. okay, ምን እንፈልጋለን? the inverse of 2x x minus 5 minus 3 must be known. የዚህን inverse ማወቅ አለብን. So the procedure is the inverse of this matrix can be obtained by taking 1 over the determinant, which is minus 6x minus of minus 5x times we interchange the diagonals on the here minus 3 to x, ሌሎቹም በኔጌቲቭ እናበዛለን. okay, so this is how you calculate the inverse. So this becomes 1 over minus x times minus 3 minus x 5 2x. okay, ይሄንን እናገኛለን. so ከዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው? 2 times 2x x minus 5 minus 3 ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንንም በሁለት እናበዛዋለን ማለት ነው። it becomes minus 2 over x times minus 3 minus x 5 2x ይሆናል ማለት ነው። so ይሄንን ስናበዛው የምናገኘው ነገር ቢኖር 6 over x 2 minus 10 over x minus 4 ይሆናል ማለት ነው። okay, ይሄ ፓርት ከማጋ እኩል ነው? ከዚህ ጋር እኩል ነው። okay, this is equivalent to 3 2 minus 5 minus 4 ተብለናል። okay, from this comparison 6 over x must be 3 6 over x must be 3 ያ ማለት x ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 ይሆናል ማለት ነው። or you can also take minus 10 over x must be minus 5, still x is 2. so the value of x becomes 2. which one of the following is not true? only square matrix can have inverses. ይሄ true statement ነው። inverse እንዲኖረው ግዴታ ማትሪክሱ ስኩዌር መሆን አለበት። ነን ስኩዌር ማትሪክስ ኢንቨርስ የላቸውም ማለት ነው በሌላ አባባል። so a is true. if a is a square matrix, then a and a inverse have the same order. yes, a square matrix ከሆነ ኢንቨርሱና ማትሪክሱ the same order ነው ሊኖራቸው የሚገባው። the c case, this and these are inverses of each other. a እና b አንዱ የአንዱ ኢንቨርስ ነው ይላል። so 2 by 2 ማትሪክስን በማየት መለየት ይቻላል። this is true. ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። a times b ምን ይሰጠናል? አይደንቲቲ ማትሪክስ ይሰጠናል። ወይንም b times a አይደንቲቲ ማትሪክስ ይሰጠናል። so a is the inverse of b. d ላይ ምንድነው ያለን? this matrix is invertible ይላል። this is wrong. አንድ ማትሪክስ ኢንቨርቲብል የሚባለው ዲተርሚናንቱ ከዜሮ የተለየ ከሆነ ነው። so የዚህ ዲተርሚናንት ደግሞ የዚህ ዲተርሚናንት minus 20 plus 20 which is 0 ዲተርሚናንቱ የዚህ 0 ስለሆነ ኢንቨርስ አይኖረውም። so it's not invertible.